Di Tenga Hujin Yang Daris, Seorang Wanita Cantik Berdiri Terpakai di Luar Rumah Sakit, Ponselnya Mengenggam Erat, Naman Tidak Berani Menggengkitnya. Dunia Yang I Kinal Hanker Dalam Sikjap Setila Kabar Dukadatong, Swami Yang I Sintai Meninggal Dalam Kesalahan Tragis. Jadi Belahan Dunia Lain, Seorang Mekanik Muda, Sedang Memperbaiki Motor di Bengkel Sederhana, Tanpa Tahu Bawa Pertemuan Tak Terduga Dengan Wanita, Asing Ini Akan Mengubah, Hidupnya Selamanya. Apa yang akan terjadi ketika dua dunia yang sangat berbeda ini saling bertabrakan? Cinta, takdir, dan ujian hidup mulai menguji mereka. Eva adalah wanita Belanda yang lahir dan besar di Amsterdam. Dia berasal dari keluarga yang sangat mapan. Ayahnya adalah seorang pengusaha besar yang memiliki perusahaan otomotif terkemuka di Eropa, sementara ibunya adalah seorang sosialita yang terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Kehidupannya selalu penuh kemewahan dan tidak pernah kekurangan apapun. Sejak kecil, Eva sudah diajarkan untuk memiliki segala sesuatu yang ia inginkan, uang, barang-barang berharga, dan tentu saja, status sosial yang tinggi. Namun, di balik semua kemewahan itu, Eva merasa kesepian. Kehidupan pribadinya terasa hampa, meski ia selalu dikelilingi banyak orang. Ia menikah dengan seorang pengusaha sukses, Richard, yang selalu sibuk dengan bisnisnya, meninggalkan Eva dengan kesendirian yang semakin terasa dalam hidupnya. Namun, meski ada jarak dalam pernikahan mereka, Eva tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah drastis begitu cepat. Suatu malam yang gelap, Eva mendapat kabar bahwa suaminya, Richard, tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Dunia Eva seketika runtuh. Kepergian Richard meninggalkan kesedihan mendalam, dan ia terjebak dalam sebuah kehidupan yang terasa semakin kosong. Ia tidak tahu harus kemana, tidak ada keluarga dekat yang bisa ia ajak bicara, dan teman-temannya hanya ada saat semuanya berjalan dengan baik. Eva merasa terasing dalam dunia yang pernah ia anggap sempurna. Tanpa arah, ia memutuskan untuk menjauh dari semuanya. Ia meninggalkan Amsterdam dan memutuskan untuk pergi ke Indonesia, mencari ketenangan, mencari arti hidup yang baru. Underscore 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 underscore. Setibanya di Jakarta. Eva merasa cemas. Negara yang asing, budaya yang berbeda, dan kenyataan bahwa ia harus memilih semuanya dari awal membuatnya ragu. Namun, ia merasa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk menemukan diri sendiri. Tanpa tujuan pasti, Eva mulai menjelajah kota. Ia ingin melihat dan merasakan kehidupan yang sederhana, jauh dari kilau kemewahan yang dulu ia kenal. Di Jakarta, dalam sebuah acara otomotif yang digelar di sebuah gedung besar, Eva menyusuri stand-stand yang menjual berbagai jenis kendaraan. Tiba-tiba matanya tertarik pada sebuah bengkel kecil yang memiliki stand motor tua. Di tengah keramaian, ada seorang pria muda yang sedang memperbaiki motor dengan penuh konsentrasi. Pria itu bernama Rizky, seorang mekanik muda asal Jakarta. Ia datang dari keluarga sederhana, yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Ayahnya adalah seorang tukang ojek, sementara ibunya seorang penjaga toko kecil. Hidupnya jauh dari kemewahan, namun Rizky merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Ia bekerja di bengkel motor, tempat yang penuh dengan minyak, alat-alat bengkel, dan mesin yang bergerak setiap saat. Namun, meski hidupnya sederhana, Rizky memiliki bakat yang luar biasa dalam memperbaiki mesin. Dia tidak hanya bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi juga memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap dunia otomotif. Setiap kali ia memperbaiki motor, ia merasa seolah dunia ini hanya miliknya dan mesin-mesin itu. Pada malam itu, ketika Rizky sedang bekerja dengan penuh konsentrasi,
Matanya bertemu dengan mata Eva. Untuk sekejap, waktu sila berani. Ada sesuatu dalam pandangan, Eva yang membuat Rizky merasa canggung. Tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan seorang wanita seperti Eva. Seorang wanita yang terlihat sempurna di mata dunia, namun kini tampak begitu rapuh di matanya. Eva tersenyum padanya, meski ia sendiri merasa sedikit canggung. Ia terpesona melihat bagaimana Rizky bekerja dengan begitu sekunden, namun juga tampak tenang dalam segala kesibukannya. Tanpa disadari, Eva merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya merasa nyaman. Namun, karena merasa asing di tempat tersebut, Eva tidak berani mendekat. Rizky merasa tidak nyaman, namun entah mengapa ia merasa tertarik pada wanita asing itu. Ia terbiasa dengan dunia yang keras dan sederhana, dan tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang seperti Eva. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan dorongan untuk mengenal lebih jauh siapa sosok wanita itu. Setelah beberapa saat, Eva memutuskan untuk menghampiri Rizky. Dengan suara lembut, ia memuji pekerjaan Rizky yang begitu teliti. Rizky yang terkejut, hanya bisa mengangguk malu, merasa tidak layak dipuji oleh wanita secantik Eva. Mereka berbicara singkat, namun dalam hati Eva, ada rasa penasaran yang semakin tumbuh. Underscore 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 underscore. Setelah pertemuan itu, Eva merasa tidak bisa berhenti memikirkan Rizky. Ada sesuatu yang menarik tentang dirinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Eva merasa ia harus bertemu lagi dengan Rizky, namun ia tidak tahu bagaimana memulai. Sementara itu, Rizky juga tidak bisa melupakan Eva. Meskipun ia merasa aneh dengan ketertarikan Eva padanya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Rizky yang biasa dengan kehidupan keras dan penentangan, kini merasakan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekedar pekerjaan dan keluarga. Keesokan harinya, Eva memutuskan untuk kembali ke Jakarta, dan kali ini ia langsung menuju bengkel Rizky. Ia ingin mengenal lebih dekat sosok yang telah membuatnya terpesona, tanpa tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Underscore 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 underscore. Eva kembali ke Jakarta dengan tekad yang bulat. Ia ingin bertemu lagi dengan Rizky, ingin tahu lebih banyak tentang sosok yang membuatnya merasa tenang dan cemas dalam waktu bersamaan. Namun, sesampainya di Jakarta, ia merasa canggung dan tidak tahu bagaimana harus memulai. Keberadaannya di negara asing ini sudah cukup membuatnya merasa terasing, dan sekarang ia harus menghadapi rasa tidak pasti yang lebih besar lagi. Akankah Rizky tertarik padanya? Atau justru, apakah ia akan dianggap aneh karena perbedaan status yang begitu mencolok? Hari itu, Eva pergi ke bengkel Rizky dengan harapan bisa berbicara lebih banyak. Ia tiba sekitar siang, ketika udara Jakarta masih terasa panas dan lembab. Ketika ia melangkah masuk ke dalam bengkel, suasana yang begitu khas bengkel motor dengan aroma oli dan suara mesin yang berderak langsung menyambutnya. Ada rasa aneh yang datang seketika, namun Eva merasa itu adalah tempat yang tepat untuk mencari jawaban. Di dalam, Rizky sedang bekerja dengan motor, sepertinya sedang mencoba untuk memperbaiki mesin yang rusak. Ketika ia mendengar suara pintu bengkel terbuka, ia mengangkat wajahnya dan langsung melihat Eva berdiri di sana. Ada sedikit kejutan di wajahnya, tetapi juga ada rasa penasaran yang menggelayuti.
Rizky mengangguk kesel sebagai salam, dan Eva membalas dengan senyum tipis. Rizky, aku ingin berbicara, kata Eva dengan suara lembut, berusaha mengelengkan kekenggangan yang dirasakannya. Rizky merasa sedikit terkejut. Belum pernah membayangkan akan ada seorang wanita seperti Eva yang datang ke bengkel untuk berbicara dengannya. Tentu, ada yang bisa saya bantu? Jawabnya, mencoba menjaga sikap profesional meskipun hatinya berdebar. Eva melangkah lebih dekat, mengamati dengan lebih seksama motor-motor yang ada di sekitar mereka. Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang pekerjaanmu. Kamu terlihat sangat terampil. Jujur Eva, jujur. Rizky tersenyum kesal, namun ada sedikit rasa canggung dalam dirinya. Terima kasih. Ini memang pekerjaan saya sehari-hari. Tapi tidak banyak orang yang menghargai hal ini. Kebanyakan hanya ingin tahu tentang mobil atau motor yang mahal. Jawab Rizky, sedikit mengungkapkan sisi hidupnya yang sederhana. Eva merasa ada kejujuran dalam kata-kata Rizky, yang membuat hatinya sedikit lebih tenang. Mereka berbicara lebih banyak, meskipun masih terasa canggung. Eva mulai melihat bahwa meskipun Rizky datang dari latar belakang yang sangat berbeda, ada hal-hal yang mereka miliki kesamaan. Mereka berdua sama-sama merasakan kesendirian dalam hidup mereka, meskipun cara mereka menghadapinya berbeda. Namun, perasaan yang tumbuh di dalam hati Eva semakin kuat, dan ia tidak bisa menahan keinginannya untuk lebih mengenal Rizky. Terkadang, saat mereka berbicara, ia merasa seperti ada sesuatu yang menghubungkan mereka meskipun mereka berasal dari dunia yang begitu berbeda. Tetapi, di sisi lain, Eva juga merasakan ketakutan. Ketakutan akan penolakan, ketakutan akan perbedaan dunia yang tak teratasi, dan ketakutan bahwa sentanya tidak akan pernah kukup. Rizky, di sisi lain, merasa bingung. Ia terkejut dengan kedatangan Eva yang terus-menerus ke bengkel, dan meskipun ia tertarik padanya, ia merasa tidak yakin apakah hubungan semacam itu bisa bertahan. Apa yang bisa mereka miliki? Bagaimana ia bisa membawa Eva ke dalam dunia yang sederhana dan penuh tantangan ini? Bisakah ia menjadi pria yang kukup untuk wanita yang datang dari dunia yang begitu jauh berbeda darinya? Eva memutuskan untuk membuka diri lebih dalam kepada Rizky. Ia menceritakan kisah hidupnya, tentang suaminya yang sudah meninggal, tentang dunia yang penuh kemewahan yang ia tinggalkan demi mencari ketenangan, dan tentang betapa kesepiannya ia rasakan meskipun hidupnya dikelilingi oleh segala yang orang lain idam-idamkan. Rizky mendengarkan dengan seksama. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya hidup dalam dunia yang penuh dengan kilau dan kemewahan itu. Namun, ia bisa merasakan kesedihan yang ada di hati Eva, dan ada rasa empati yang tumbuh dalam dirinya. Eva, aku tahu hidupmu tidak mudah, dan aku hanya bisa mencoba memahami sedikit tentang apa yang kamu rasakan. Tapi aku juga bukan orang yang bisa memberikanmu segala kemewahan itu. Jujur Rizky ragu. Eva menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Indonesia, ia merasa ada kedamaian dalam hatinya. Aku tidak mencari kemewahan Rizky. Aku hanya mencari kebahagiaan, sesuatu yang lebih sederhana. Dan aku merasa, mungkin aku bisa menemukannya di sini, jawab Eva dengan tulus. Namun, tidak semua orang di sekitar mereka bisa menerima hubungan ini. Teman-teman Eva yang berada di Belanda, serta keluarga yang sangat mementingkan status sosial, mulai menaruh keraguan pada hubungan mereka. Begitu juga dengan teman-teman Rizky, yang merasa bahwa pria sederhana seperti Rizky seharusnya tidak terjebak dalam hubungan yang bisa merusak citranya. Meskipun begitu, Eva dan Rizky semakin merasa terhubung satu sama lain. Mereka memulai perjalanan yang penuh dengan keraguan, namun juga penuh dengan kebahagiaan kesal yang datang setiap hari. Mereka berbagi tawa, berbagi cerita, dan perlahan mulai jatuh cinta pada satu sama lain. Meskipun banyak hal yang harus mereka hadapi, mereka merasa bahwa mereka bisa saling melengkapi. Namun, saat mereka merasa hubungan ini mulai tumbuh lebih dalam, datanglah sebuah ujian besar,
Eva harus kembali ke Belanda untuk mengurus urusan keluarga yang mendesak. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Apakah Eva akan kembali ke Indonesia? Atau akankah ia memilih untuk kembali ke kehidupannya yang dulu, yang penuh dengan kemewahan dan kenyamanan? Saat Eva tiba di Belanda, ia dihadapkan dengan kenyataan yang sulit. Namun, hatinya berkata lain. Ia harus kembali ke Rizky. Tapi, apakah ia bisa mengambil keputusan itu? Dan apakah Rizky siap menerima semua perubahan besar yang akan datang dalam hidup mereka berdua? Eva merasa bingung setelah tiba di Belanda. Ia menghadapi kenyataan bahwa hidupnya yang dulu penuh dengan kemewahan dan kenyamanan kini terasa kosong tanpa suaminya. Suaminya yang sudah meninggal, Richard, meninggalkan Eva dengan harta yang melimpah, namun tanpa cinta. Kehidupannya kini terasa jauh berbeda dari dunia yang ia tinggalkan di Indonesia bersama Rizky. Salah satu alasan utama Eva kembali adalah untuk mengurus beberapa urusan keluarga yang belum selesai, termasuk warisan dan bisnis yang ditinggalkan oleh Richard. Namun, semakin lama ia berada di Belanda, semakin ia merasa jauh dari kenyamanan yang dulu ia rasakan. Ia menyadari bahwa meskipun kekayaan dan kemewahan bisa memberikan kebahagiaan sementara, itu tidak pernah bisa menggantikan cinta sejati. Eva merasa terjebak antara dua dunia yang berbeda. Dunia yang ia tinggalkan di Indonesia bersama Rizky, yang penuh dengan kecelasan dan kesederhanaan, dan dunia yang penuh dengan harapan dan tekanan sosial di Belanda. Teman-teman lamanya, yang tak pernah menyetujui keputusan Eva untuk memilih kehidupan yang lebih sederhana, mulai kembali mendekatinya, menekan Eva untuk memilih kehidupan yang lebih sesuai dengan status sosialnya. Namun, di dalam hatinya, Eva merindukan Rizky. Keputusan untuk meninggalkan Jakarta dan kembali ke Belanda bukanlah hal yang mudah baginya. Setiap malam, ia terengah-engah senyum Rizky, karena pria itu berbicara dengan tulus dan penuh ketenangan. Di Indonesia, ia merasa lebih hidup, meski dunia di sekitarnya penuh tantangan dan kesederhanaan. Eva merasa cemas. Apakah ia benar-benar bisa meninggalkan dunia yang penuh dengan harapan tinggi untuk kembali ke dunia yang penuh dengan kecelasan tetapi tanpa jaminan keamanan atau kemewahan? Eva merasa bimbang, namun hatinya tahu bahwa ia harus kembali ke Rizky, ke dunia yang penuh dengan kebahagiaan yang sederhana, meski itu tidak pasti. Setelah beberapa minggu mengurus urusan keluarga, Eva akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Hatinya tidak bisa lepas dari Rizky, meskipun ia merasa takut dengan segala konsekuensi yang mungkin terjadi. Keputusan untuk kembali ke Rizky bukanlah keputusan yang mudah, tetapi ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan harta. Setibanya di Jakarta, Eva langsung menuju bengkel Rizky, tempat mereka pertama kali bertemu. Pikirannya penuh dengan kekhawatiran dan rasa takut. Apakah Rizky masih menangganya? Apakah dia siap menerima Eva kembali setelah sekian lama? Eva mencoba menenangkan dirinya, namun ketegangan di dalam hatinya semakin besar. Rizky, di sisi lain, merasa terkejut saat mendengar kabar bahwa Eva telah kembali. Selama Eva berada di Belanda, Rizky sering merenung tentang perasaannya. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ia mulai jatuh cinta pada Eva, tetapi ia juga sadar bahwa dunia mereka sangat berbeda. Rizky merasa takut kehilangan Eva, namun ia juga khawatir akan perbedaan status yang sangat mencolok di antara mereka. Apakah Eva akan merasa nyaman hidup di dunia yang sederhana bersamanya, atau akankah ia kembali ke kehidupan yang ia kenal dengan segala kemewahannya? Saat Eva tiba di bengkel Rizky, suasana di dalam bengkel terasa berbeda. Tidak ada lagi rasa canggung yang pertama kali mereka rasakan. Rizky yang sedang memperbaiki motor, langsung menggantikan pekerjaannya dan mendekati Eva. Ada senyum lebar di wajahnya, meskipun matanya sedikit tampak penuh pertanyaan. Aku kembali, kata Eva dengan suara yang hampir terbata-bata. Rizky menatapnya sejenak, mencoba mencari tahu apakah ini benar-benar keputusan yang Eva inginkan. Kenapa?
Tanyanya, Meski Razasimas Malay Mengwasidaranya. Aku kembali untuk Rizky. Aku tahu ini tidak muda, tetapi aku ingin mencoba. Aku ingin hidup yang lebih sederhana, yang lebih bermakna. Jawab Eva dengan tegas. Mendengar itu, hati Rizky seakan meledak dengan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Di satu sisi, ia merasa bahagia karena Eva kembali, tetapi di sisi lain, ia merasa cemas tentang masa depan mereka. Apakah Eva bisa bertahan hidup dalam dunia yang jauh berbeda dari dunia kemewahan yang ia tinggalkan? Meskipun keduanya merasa bahwa mereka saling mencintai, hubungan mereka masih menghadapi banyak rintangan. Teman-teman Eva di Belanda mulai mempertanyakan keputusannya, menuntutnya untuk memilih kembali ke dunia yang lebih mapan dan sesuai dengan status sosialnya. Teman-teman Rizky juga merasa ragu dengan hubungan mereka, menyarankan Rizky untuk berhati-hati agar tidak terluka. Namun, mereka berdua tetap berjuang untuk hubungan ini. Eva mulai beradaptasi dengan kehidupan yang lebih sederhana di Jakarta. Ia mulai menghargai setiap detik yang ia habiskan bersama Rizky, meskipun kadang-kadang ia merasa cemas dengan perbedaan latar belakang mereka. Rizky, di sisi lain, merasa semakin yakin bahwa ia ingin bersama Eva, meskipun jalan yang mereka pilih penuh dengan ketidakpastian. Namun suatu hari, datang ujian besar yang harus mereka hadapi. Rizky mendapat tawaran pekerjaan di luar kota, sebuah kesempatan yang bisa mengubah hidupnya. Tetapi, tawaran itu juga berarti mereka harus berpisah sementara waktu. Eva merasa bingung dan takut kehilangan Rizky. Di sisi lain, Rizky merasa bahwa ia harus memprioritaskan masa depannya dan bekerja keras untuk masa depan mereka bersama. Meskipun keduanya tahu bahwa mereka harus menghadapi perpisahan sementara, perasaan mereka semakin dalam, dan mereka semakin yakin bahwa mereka ingin menghadapinya bersama. Pada malam terakhir sebelum Rizky berangkat, Eva dan Rizky duduk berdua di bengkel, menikmati malam yang tenang. Aku akan merindukanmu, kata Eva dengan suara lembut. Rizky menggenggam tangan Eva dengan erat. Aku juga akan merindukanmu. Tapi kita akan melewati ini Eva. Kita akan kembali bersama. Mereka berdua tahu bahwa meskipun dunia mereka berbeda, cinta mereka akan menghubungkan mereka. Setelah malam itu, Rizky pergi untuk mengejar kesempatan besar dalam hidupnya, sementara Eva tetap di Jakarta, menunggu dengan sabar. Mereka tahu bahwa ujian mereka belum selesai, tetapi mereka sudah siap untuk melewati apapun yang datang. Setelah Rizky pergi untuk mengejar kesempatan besar yang ditawarkannya, Eva merasa kosong. Kehidupan sehari-hari yang ia jalani kembali terasa sepi tanpa kehadiran Rizky. Meskipun ia sudah terbiasa hidup sendiri sejak kepergian suaminya, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Kehadiran Rizky dalam hidupnya membuat semuanya tampak lebih berwarna. Tanpa pria itu, ia merasa hampa, sila ada bagian dari dirinya yang hilang. Selama berbulan-bulan, Eva mencoba untuk tetap sibuk. Ia melanjutkan pekerjaannya di Jakarta, mengurus bisnis yang sudah ia bangun dengan bantuan almarhum suaminya, Richard. Namun, tak ada yang bisa menggantikan perasaan yang ia rasakan ketika bersama Rizky. Pajai-pajai saat ia terbangun, ia sering merindukan suara tawa Rizky. Kara pria itu selalu berusaha membuatnya merasa tenang di tengah segala kekhawatiran yang ada. Sementara itu, Rizky yang berada di luar kota, terus berusaha menjalani pekerjaan barunya dengan penuh dedikasi. Setiap hari ia merindukan Eva, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi. Pekerjaan baru ini membawa harapan besar untuk masa depan mereka berdua, meskipun mereka harus berpisah sementara. Namun, meskipun begitu, jarak dan waktu mulai menguji kekuatan hubungan mereka. Mereka berdua mulai merasa terpisah oleh dunia masing-masing. Eva merasa terkadang sila kehilangan arah, sementara Rizky merasa kesepian meskipun ia dikelilingi oleh teman-teman baru di tempat kerja. Setiap malam, mereka saling menelpon,
Naman perkakapan itu semikan lama semikan singkat, lebih banyak dipenuhi dengan keheningan. Mereka berdua mari sesimas, tetapi tak ada satu pun yang mau mengungkapkan perasaan mereka. Beberapa bulan setelah Rizky pergi, ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk pulang ke Jakarta setelah menyelesaikan tugasnya. Meskipun ia merasa senang bisa kembali, ada keraguan yang menghinggapi hatinya. Ia sudah banyak berubah selama waktu mereka berpisah. Ia tidak tahu apakah hubungan mereka masih bisa bertahan dengan semua perbedaan yang ada. Ketika Rizky akhirnya kembali ke Jakarta, ia langsung menuju Bengkel, berharap bisa bertemu dengan Eva dan membicarakan semuanya. Eva, yang sudah merasa sangat merindukan Rizky, menunggu dengan sabar. Ia tahu bahwa waktu yang mereka habiskan terpisah telah membawa banyak tantangan, tetapi ia tetap berharap bahwa mereka bisa melewati ini bersama. Namun, saat Rizky akhirnya tiba di Bengkel, ada perasaan canggung yang tidak bisa dielakkan. Keduanya saling menatap sejenak, mencoba mencari tahu bagaimana melanjutkan hubungan yang sempat terhenti. Aku merindukanmu, kata Eva dengan suara yang hampir peka, mencoba mengendalikan perasaan yang penuh dengan kerinduan dan kesemasan. Rizky menarik napas panjang dan melangkah mendekat. Aku juga, Eva. Tapi kita harus berbicara tentang apa yang terjadi selama ini. Aku merasa ada sesuatu yang berubah, dan aku tidak tahu harus bagaimana. Eva mengangguk pelan. Aku juga merasa begitu Rizky. Kita sudah sangat jauh terpisah oleh jarak ini. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Mereka berdua saling menatap, masing-masing berusaha mencari jalan keluar dari perasaan yang terpendam. Tapi tak ada jawaban yang mudah. Mereka tahu bahwa hubungan ini tidak bisa terus seperti ini, terjebak dalam keraguan dan jarak. Setelah beberapa hari bertemu dan berbicara, mereka memutuskan untuk menghadapi kenyataan bersama. Eva menyadari bahwa hidupnya selama ini terlalu terfokus pada kebahagiaan yang datang dari luar, dari harta dan kemewahan. Namun, Rizky mengajarkannya bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari kedamaian yang mereka temukan dalam kebersamaan, meskipun hidup mereka tidak sempurna. Rizky, di sisi lain, juga belajar banyak tentang diri Eva. Ia tahu bahwa Eva tidak hanya mencari cinta, tetapi juga penjelasan dan penerimaan. Mereka berdua harus saling berkompromi, menerima perbedaan, dan berusaha membangun kehidupan yang lebih sederhana namun penuh dengan arti. Mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu lebih banyak bersama, mencoba menjalani kehidupan yang mereka pilih bersama. Namun, di dalam hati mereka, ada ketakutan yang terus menghantui. Apakah hubungan ini akan bertahan? Bisakah mereka melewati semua rintangan yang ada di depan mereka? Ketakutan itu terus mengganggu mereka, tetapi mereka berdua sepakat untuk tidak menyerah. Mereka akan berjuang untuk hubungan ini, tidak peduli apa yang akan terjadi. Mereka tahu bahwa jika mereka ingin bahagia, mereka harus melewati segala ujian yang datang. Suatu hari, setelah beberapa bulan bersama, Rizky mendapat tawaran pekerjaan baru yang mengharuskannya untuk pindah ke luar negeri. Tawaran ini datang dengan banyak keuntungan, tetapi juga membuat mereka kembali terpisah jarak. Rizky ragu, apakah ia harus mengambil kesempatan ini atau tetap tinggal bersama Eva di Jakarta? Eva, meskipun merasa berat hati, tahu bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Rizky dan masa depan mereka. Rizky, aku tahu ini bukan pilihan mudah. Tetapi aku ingin kamu mengejar impianmu, apapun yang terjadi. Aku akan selalu ada untukmu, kata Eva dengan suara penuh harapan. Rizky terdiam sejenak, merasakan kebingungan yang mendalam. Eva, aku tidak ingin kehilanganmu. Tapi aku juga tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Aku ingin kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik bersama. Tapi aku tidak tahu bagaimana jika kita terpisah lagi. Eva menggenggam tangan Rizky erat. Kita bisa menghadapinya, Rizky. Kita sudah melewati banyak hal bersama.
Jika ini yang terbaik untuk kita berdua, kita akan berhasil. Dengan keputusan itu, Rizky akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan itu. Tetapi kali ini, ia tahu bahwa ia tidak akan meninggalkan Eva. Mereka sepakat untuk menjaga hubungan ini, meskipun jarak memisahkan mereka. Mereka percaya bahwa cinta mereka akan selalu menghubungkan mereka, apapun yang terjadi. Underscore 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 underscore. Setelah keputusan besar yang mereka buat bersama, Rizky akhirnya berangkat menuju negara yang baru, tempat ia akan melanjutkan pekerjaannya. Eva mari sesimas, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk masa depan mereka. Mereka sepakat untuk menjaga hubungan mereka meskipun terpisah jarak yang jauh. Selama beberapa minggu setelah Rizky pergi, Eva berusaha untuk tetap sibuk dengan pekerjaannya, namun rasa rindu selalu datang menghampiri. Eva menulis surat setiap malam, berisi cerita tentang hari-harinya, tentang apa yang ia rasakan, dan betapa ia merindukan Rizky. Begitu juga dengan Rizky, yang meskipun sibuk dengan pekerjaan barunya, selalu menyempatkan diri untuk menulis surat kepada Eva. Meskipun jarak memisahkan mereka, keduanya tetap berkomunikasi melalui surat dan telepon, berbagai cerita dan kebahagiaan yang mereka rasakan. Mereka berdua tahu bahwa menjaga hubungan ini bukanlah hal yang mudah. Terkadang, rasa cemas dan keraguan datang begitu kuat, tetapi mereka berdua berusaha untuk saling menguatkan. Dalam setiap percakapan mereka, ada harapan dan keyakinan bahwa suatu saat nanti, mereka akan bersama lagi, melewati semua rintangan yang ada di depan mereka. Beberapa bulan setelah Rizky pergi, ia mulai merasakan kesulitan yang tidak ia duga. Kehidupan di negara yang baru sangat berbeda dengan Jakarta. Pekerjaannya sangat menuntut, dengan waktu yang terbatas dan tekanan yang besar. Di sisi lain, Eva merasa semakin kesepian. Meskipun ia memiliki pekerjaan yang baik dan teman-teman yang mendukung, ia merasa kehilangan sesuatu yang lebih penting, kehadiran Rizky di sampingnya. Eva mulai merasakan betapa sulitnya hidup tanpa orang yang benar-benar menjadi dirinya. Namun, meskipun keduanya merasakan kesulitan, mereka tetap berusaha untuk menjaga hubungan mereka tetap kuat. Mereka berdua berbicara lebih banyak tentang impian mereka, tentang masa depan yang ingin mereka bangun bersama. Setiap percakapan menjadi sangat berarti bagi mereka, meskipun kadang-kadang terasa seperti sebuah perjuangan. Rizky mulai merasakan betapa besar peran Eva dalam hidupnya. Ia merasa bahwa meskipun ia jauh darinya, Eva selalu memberinya kekuatan untuk bertahan. Begitu juga dengan Eva, ia merasa bahwa meskipun dunia mereka sangat berbeda, cinta mereka bisa mengatasi segalanya. Sementara itu, Eva juga mulai memikirkan kehidupannya di masa depan. Pekerjaannya semakin berkembang, dan ia mulai merasa bahwa ia harus memilih apakah akan terus tinggal di Jakarta atau mengikuti Rizky ke luar negeri. Namun keputusan itu tidak mudah. Eva merasa bahwa Jakarta adalah tempat yang memberinya kesempatan untuk hidup lebih baik, namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam keraguan. Jika ia ingin bersama Rizky, ia harus membuat keputusan yang besar. Suatu malam, setelah berpikir panjang, Eva menelepon Rizky. Suara di ujung telepon terdengar begitu jelas dan penuh harapan. Rizky, aku ingin hidup bersama kamu. Aku tahu kita sudah terpisah cukup lama, tetapi aku tidak bisa terus menjalani hidup ini tanpa kamu di sisiku. Apapun yang terjadi, aku ingin kita membangun masa depan bersama. Rizky terdiam sejenak, merasakan perasaan yang begitu dalam. Eva, aku juga merasa begitu. Aku ingin kita bersama, lebih dari apapun. Tapi aku tahu perjalanan kita tidak akan mudah. Eva tersenyum,
Meskipun ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, Rizky. Tapi kita akan berjuang bersama, seperti yang selalu kita lakukan. Dengan keputusan itu, Eva memutuskan untuk mengikuti Rizky. Ia meninggalkan kehidupannya yang nyaman di Jakarta dan memilih babak baru di luar negeri, bersama dengan Rizky. Meskipun perjalanan mereka tidak akan mudah, mereka berdua tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Mereka ingin membangun kehidupan yang penuh dengan cinta, penjelasan, dan kebahagiaan yang sederhana, jauh dari tekanan dunia yang selalu mengukur kebahagiaan berdasarkan materi. Saat Eva tiba di luar negeri, ia merasa cemas. Dunia ini terasa asing, namun ia tahu bahwa ia sudah memulai jalan yang tepat. Rizky menantinya di bandara dengan senyum lebar, dan mereka berpelukan erat. Kamu akhirnya di sini, kata Rizky, sambil menatap Eva dengan penuh kasih. Eva tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa lengkap. Aku di sini untukmu, Rizky. Kita akan membangun masa depan bersama. Mereka berdua mulai membangun kehidupan mereka bersama di negara yang baru. Meskipun ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi, mereka berdua tahu bahwa mereka tidak akan menyerah. Rizky dan Eva mulai membuka usaha kecil bersama, memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki. Rizky, dengan kilian otomotifnya, membuka bengkel motor di negara itu, sementara Eva membantu dengan penataan bisnis dan pemasaran. Mereka saling melengkapi, dan meskipun terkadang kesulitan datang menghampiri, mereka berdua selalu berusaha untuk saling mendukung. Cinta mereka yang sederhana namun kuat, akhirnya membawa mereka pada kebahagiaan yang mereka impikan. Mereka tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai, namun mereka siap menghadapinya bersama. Setelah beberapa tahun tinggal di luar negeri, Rizky dan Eva telah berhasil membangun kehidupan yang mereka impikan. Mereka menjalani hari-hari yang penuh kebahagiaan, meskipun tidak selalu mudah. Bisnis bengkel motor yang mereka dirikan bersama berkembang pesat, dan mereka mulai mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Setiap pagi, Rizky dan Eva bekerja bersama dengan semangat yang tidak pernah pudar, mengerjakan motor, berbincang dengan pelanggan, dan menikmati kebersamaan yang mereka bangun. Mereka tidak lagi dihantui oleh perbedaan latar belakang atau ketakutan akan perpisahan. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala perbedaan. Sering berjalannya waktu, mereka juga mulai membentuk keluarga kecil yang bahagia. Eva merasa bahwa hidupnya kini lebih lengkap dan lebih berarti dari sebelumnya. Keputusan untuk mengikuti Rizky ke luar negeri adalah langkah yang paling tepat dalam hidupnya. Mereka telah melewati banyak ujian dan rintangan, namun mereka berhasil menggapai kebahagiaan sejati. Suatu malam, setelah menutup bengkel mereka, Rizky membawa Eva ke taman kecil yang sering mereka kunjungi untuk berjalan-jalan. Di sana, di bawah langit yang dihiasi bintang-bintang, Rizky berlutut dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Eva, aku ingin bertanya sesuatu yang penting, kata Rizky dengan suara yang penuh emosi. Apakah kamu akan terus bersamaku, melewati setiap tantangan dalam hidup ini? Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, membangun masa depan yang penuh cinta, meskipun kita tahu bahwa perjalanan kita tidak akan selalu mulus. Eva terharu. Matanya berkata-kata. Aku sudah memilihmu sejak pertama kali kita bertemu, Rizky. Aku akan selalu bersamamu, tak peduli apapun yang terjadi. Kamu adalah rumahku, tempat di mana aku merasa lengkap. Dengan senyum yang penuh kebahagiaan, Rizky membuka kotak cincin dan memikirkan cincin itu di jari manis Eva. Di bawah langit yang berbintang, mereka berdua saling berpelukan, merasakan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan harta atau kemewahan. Kebahagiaan mereka datang dari cinta yang tulus dan perjalanan hidup yang mereka hadapi bersama.
underscore 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 Sarita Tenting Eva Dan Rizky Mingajarkan Kita Bawa Kebahajan Sejati Tidak Selala Datang Dari Materi Status Social Atau Kemuahan Sintayong Tulus Dan Penjershan Akam Membawa Kita Lebi Ja Dari Yang Kita Biankan Terkadang Kita Harus Melapaskan Hal-hal Yang Kita Anggap Penting Untuk Menemukan Apa Yang Benar-benar Berharga Kebahajan Yang Datang Dari Dalam Diri Dari Kebersamaan Dan Dari Raza Sailing Mensentai. Hubungan yang kuat tidak dibangun hanya di atas kesamaan, tetapi pada kesediaan untuk saling menjadi, berkompromi, dan bekerja keras bersama. Eva dan Rizky menunjukkan bahwa meskipun dunia kita mungkin penuh dengan perbedaan, kita masih bisa menemukan cinta dan kebahagiaan yang sejati jika kita berusaha dan saling mendukung. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Eva dan Rizky. Semoga cerita ini dapat memberi inspirasi dan membuka hati kita untuk melihat bahwa cinta sejati tidak memandang status, harta, atau latar belakang. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe untuk mendukung kami agar bisa terus berbagi cerita yang menginspirasi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.